Hello, my dear students. Welcome back to Shri Hari Ragavendra Academy. So let us start today's class from where we have left in the previous lecture. So before beginning the class today, if there are any new subscriber and viewer to the channel, I would recommend you to go back to the video number 1, watch carefully and learn it, and then come and watch this video number 2. So let us start a class with small prayer. Gnananandamayam Devam Nirmala Spatikakrutim Adharam Sarva Vidyanam Ayagrivam Upasmahe Namaste Sharada Devi Kashmir Puravasini Vidyarambham Karishyami Siddhir me sada. So let us take a blessings of Hayagriva Swami and Saraswati start the class today. In the previous class, if you remember, we discussed about what is spreadsheet. It is a kind of a software which helps in organizing the data, storing the data, collecting the data, analyzing the data, and it is helpful in decision making process. So what are the two popular spreadsheet software? We have Microsoft Excel and we have Google Sheet. Why spreadsheet software is very important? Because it helps us to handle the huge amount of data. It helps in performing the automatic calculations. As I've already showed you here, we have financial calculations, we have logical calculations, we have text calculation, we have date and time calculation, we have lookup and reference calculation, we have math calculations, more functions calculations are can be done with the help of the Excel, and it helps in decision making process. So as you can see here with this example where we are took an example of calculating the total monthly expenditure of each month, then we got to know that the expenditure was 17,000 for the month of January 2026, which was quite high when compared to December 25 and November 25. So now we arrive at a decision that day by day and on month basis the expenditure have got kept on increasing. Now as a individual we have to inculcate the culture of cost controlling so as to control the expenditure. So such kind of decision making can be done with the help of calculations here. Then it can create a chart and reports. As you've already seen, I created a chart for this, so which helps in visualizing the data from the raw data. Then as it is very quick, Excel can calculate anything at a very quick nature. Then it saves your time and it reduces the manual error. Say for example, when you are having a 10,000 data manually, when you're computing, it can cause an error, but Excel can never cause an error unless and until you make it. Okay. So yes. Now today we will be talking about the uses of Excel in business, research, accounting, and data analysis form. How do my Excel or a spreadsheet will help in businesses? Say, for example, if a business wants to track the sales of the company, if the business wants to track and manage the inventory of the company, we have seen the inventory management, right? So whether the stock is in sufficient, whether stock has a sufficient supply to match the demand, or according to inflation and deflation, when should I buy the stock? When should I put it in the production process? And at what rate should I sell the stock at? So all these kinds of things can be calculated with the help of Excel. Then employee salary sheet, wherein we can create a payroll of an individual. What do payroll? Payroll includes every thing of an employee in detail. It contains an employee ID, employee name, then what is his basic pay, what is his dearness allowance, HRA allowance, what is his gross pay, what is his net pay. Everything can be prepared with the help of Excel, which is called as payroll. Then for budget planning, also Excel is one of the important tool which is used in the organization. So as to you can create a sales budget, production budget, then cash budget, flexible budget, fixed budget, long-term budget, short-term budget. There are many different kinds of budget which we can prepare with the help of this Excel. Now, say for example, now I'll be showing you a very simple calculation here. Say for example, now I have to track the total sales value of the company. Now my company is selling the laptop and I have sold 10 laptops and the cost of each laptop is 50,000 rupees. Are you getting? Nanna company naga, I am selling the laptop and the laptop cost is 50,000 rupees and I have sold how many laptops? 10 laptops, I think. So what is the total sales of the company now? So what is the formula? Quantity multiplied by price, that is 10 into 50,000 each can give you a total sales of the company, right or wrong? Yes. Now how do I compute it? As I've already told in the previous class, you have to use the function called equals. Equals, select the cell. So 10 is in D column and 24th row. So I am selecting it.
Once I select it, you can see it is getting displayed in the formula bar. Then into, I will press the multiplication button in the keyboard, and I will select the price column, which is E column and 24th row. Here you can see here. Okay, now I click on enter. Here, see here, you have got the total sales of how much. I think it will be around 5 lakh rupees. So now I got to know the total sales value of the company through a very simple formula in the Excel. That is the advantage of Excel, students. Now, if I want to know what formula that I have used, then if you click, then if you're just placing your cursor and clicking on the cell, then you can see the formula is automatically displayed here. That is one of the advantage. Then how it is used in a research company. Okay, say for example, now uh, as a student you might also want to do the project for your MBA, MCom, BCom, BBA, or whatever the course it might be. Then you might also want to do the project, right? Say for example, now if you have taken in any project on satisfaction of a user on electric vehicle. Say for example, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ನಾಗ what you are trying to do is EV vehicle ಮೇಲೆ you have a lot of complaints and few people say that it is not good and few people says that electric vehicles are very good. Now there is a contradictory result. Few research says that adoption of EV vehicle leads to a sustainability of environment. But few research now it says that no, it pollutes an environment because of batteries has to be disposed and etc. etc. There are many things. So there are two kinds of research. One says it is very good, the other says it is very bad. And now you have to take up a research and you have to find what is true, whether it is actually environmental friendly or it is actually polluting the environment. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now you are trying to assess the satisfaction level of a user who are using an EV vehicle. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ EV vehicle ಐತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು EV vehicle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತದ, ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೇಡಮ್ ಕಮಲಾ and ask Kamali, you will go to Madam Kamali and you will ask, Madam, ನೀವು ಇ ವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ? ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಇಂದ 5 ಒಳಗಡೆ 1 ನಂಬರ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಅ ಸರ್ವೆ ವಿತ್ ಕಮಲಿ. ಕಮಲಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯು ವಿಮಲಿ. ಸೊ ವಿಮಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಏನಂತ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ? ಇವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗುಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1 to 5 ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಮಲಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ 5 ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಮಲಿ, ಕಮಲಿ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಿಮಲಿ. ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ. ವಿಮಲಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ, ಹೇಗ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ? ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಮೈಲೇಜ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ? ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ? ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ 1 to 5 ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಲೋ, 5 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಮಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಾಳ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಮಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಾಳ. ಸೊ ಈಗ 3 ವಿಮಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾಯ್ತಾ? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆವ್ರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಾಗ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್.
and I will type AVERA. You'll nodi, you have got the average function here. Click on this average function. Then automatically you have to select the number. I'll place the cursor here and I will just drag this and I will close the function and I will click the enter button. ಈಗ ನೋಡಿ average rating ಏನೈತಿ from ಕಮಲಿ ವಿಮಲಿ ವಿಮಲ್ is 4 ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು somehow they are satisfied with the use of EV vehicle ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೂರು ಡೇಟಾ ಐತಿ. Now if you want to survey the entire population in Bangalore, then you look at the huge chunk of data. Maybe you will get around lakhs together of data, right? So in that case, Excel will help you out in calculating what is the average, what is the variance, and how it is getting differed from person to person, etc. This is how research companies will actually make use of data. Then how do accounting firm will use the data? Accounting firm naga, see, you have income statements. Basically, they wanted to prepare the income statement. They want to prepare cash flow statement. They want to prepare balance sheet. They want to prepare the statement of changes in equity. Then after that, they want to analyze the income statement through ratio analysis. They want to analyze the balance sheet through ratio analysis. There are so much of computation which helps them in making a decision. For all this, Excel can be used as one of their powerful tool which can enhance their decision making process. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Okay, you'll nodi income statement. Income of a company is 50,000. Expense of the company is 30,000. Income minus expense ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ select this cell minus and click on this cell, ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ನಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನ. ಹೌ Excel or a spreadsheet will be used in accounting firm, how Excel or how Excel will be used in research firms, how Excel will be used in basically business, etc. Be it any industry, service sector, agricultural, be it any sector, Excel is at most important for any sort of basic calculation. ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಈಗ ಮೊದಲನಾಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ತನಕ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಝೆಡ್ ಇಂದ ಎ ತನಕ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಸಿಕ್ಲಿ ನನ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾರ್ನಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ದು ಕಂಪನಿನ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದು ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ನ ಯಾವ ನೇಮ್ ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಆ ನೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ, ಆ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ. ಸೊ ವಿ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ three icons here. One is minimization, the other one is maximization, the other one is into mark. So this function will help you to minimize the sheet, this function will help you to maximize the sheet, and this function will help you to close the window. ಅದೇ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ವಿಂಡೋ. ಇದು ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್. ಇಮೇಜ್ ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್.
ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸೆಲ್ನಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಸೆಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 56th ರೋನಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೇಮ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಎ ಕಾಲಮ್ 56th ರೋ. ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದು 40 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಿ 40 ಇದನ್ನ ನಾವು ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ನಾಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ರೈಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, B42 minus B43. This is the formula that I have used to calculate the profit. For example, how did I find the average? I've used the function called average and I've just dragged the cells from B30 to B32 and I found out the average. Nodi, formula bar naga, you're getting a display of the formulas. Then in case of laptop sales, again you can check what is the formula that I have used. The formula bar basically helps you to identify the formula. Okay. Next we have, these are called sheets. Whatever the info, whatever I have labeled it as mixed referencing, name referencing, these are called as sheet names. Okay. Now, this is called as, view button. How you have to look here, it should be a normal view, or it should be a page label view, or it should be a breakup view that is left to you. Then this is called as zoom in and zoom out option. So if you want to zoom in, you have to drag to the right side. If you want to zoom out, then you have to drag to the left side. So these are all a few things in the Excel. So this is called as a, this is basically called a title bar. This is called as quick access toolbar. So we have learned title bar. Then Excel has a main part, that is title bar. Idu title bar. This is one of the main bar. Then we have ribbon. Ribbon andre idu option ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. File, home, insert, draw, page label, formula, data, review, help. These are all called as a ribbon bar. Then what is worksheet area? This is called as worksheet area where we have all these computations, right? This is exactly called as worksheet area. And this is formula bar. Okay. So this is how we have uh, basics of Excel what I wanted to teach. So I think you have got the information on title bar, ribbon bar, worksheet area, formula bar and status bar. So if you have liked the video, please hit the like button and subscribe to the channel and have a nice day. Thank you.